Na mtazamaji, ikiwa imetimia saa 10 kamili saa za Afrika Mashariki, natumai umzima wa afya popote ulipo. Kuna mengi ambayo tumeweza kukuandalia kwenye mbiu ya KTN. Karibu, mimi ni Agnes Gakunga. Kwanza tupate vidokezo. I've today deferred my dream to run for the President of the Republic of Kenya. Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka ajiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais na kurejea katika muungano wa Azimio la Umoja. Shughuli za kuhakiki daftari za wapiga kura la tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kukamilika hii leo. Wawaniaji mbalimbali huko Kisii wawatahadharisha maafisa wa serikali dhidi ya kutumia rasilimali za umma kwenye kampeni. Tunashukuru mwalimu anampatia sisi nafasi mtoto asome. Na ni afueni kwa wazazi wa shule moja huko Kajiado ambao hawajawapeleka watoto shuleni baada ya serikali kutoa agizo. Karibu mtazamaji. Sasa ni rasmi, kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka amejiondoa kwenye kinyang'anyiro cha urais. Akizungumza na wanahabari, Kalonzo pia ametangaza kurejea tena katika muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya, huku akiahidi kumuunga mkono kiongozi wake Raila Odinga katika nafasi ya urais. Pia amesema yupo tayari kukubali wadhifa wa kiongozi wa baraza la mawaziri. Hebu tusikilize kauli aliyoweza kutoa mapema hii leo. On the 16th of May, I made a public pronouncement that I'll be taking a break from political activities of the time to be able to reflect and consult widely on my next course of action, given the changing dynamics of politics then. I have since concluded that task and came to the realization that the future and well-being of our nation is indeed squarely on our shoulders. I'm reminded at this juncture of an American poet who famously wrote the words of the Desiderata. He starts by saying, "Go placidly amid the noise and the haste, and remember what peace there may be in silence." Kenyans, I have experienced peace in silence. The late Dr. Martin Luther King also famously said that he had been to the mountain top and had seen the glory of God. That's a famous, very powerful last statement, but by the world-famous civil rights activist, the late Dr. Martin Luther King. And so, in my consultations, I've even listened to everybody. The words of the Desideratas to say, and listen to the others, even the dull and the ignorant, for they too have their story. Therefore, ladies and gentlemen, in less than 70 days, Kenyans will be exercising their democratic right at the ballot. It is an election in which we are clear that we would seek the mandate of the people to manage the affairs of this nation through the One Kenya Alliance. And on our part as Wiper Democratic Movement, we are given the full mandate by the delegates conference gathered at Kasarani that time, when the mandate to run is what I've actually been exercising. But there's a rider to it, that of consultations with other political formations. As a coalition, One Kenya Alliance, we had begun reaching out to Kenyans to demonstrate to them how we would have transformed their lives. And today, I stand here as a proud Kenyan, proud because we began that journey
with a solid vision and a plan. Never mind the fact that we did not manage to register One Kenya Alliance as a coalition party. Kwingineko mtazamaji, tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC inakamilisha shughuli za kuhakiki sajili ya wapiga kura baadaye hii leo. Akizungumza na wanahabari, mwenyekiti wa tume ya IEBC Wafula Chebukati amesema kuwa watapeana ripoti kamili baadaye. Tume hiyo pia imezungumzia kuhusu shughuli ya kuwaidhinisha wagombea wa urais inayoendelea katika ukumbi wa Bomas hapa Nairobi. As a commission, we shall account for each and every Kenyan who is registered or who has registered to vote. And no data has been lost and no data will be lost. So those spreading rumors that register data has been lost, please be informed that all the data is intact. There's been no breach or any form of interference with the systems which we have that maintain the register. I also want to state that today marks the last day of voter verification. There's been a lot of input from Kenyans, and most of them with complaints have filled forms, which then that information will be incorporated in the register. So between today, once we close voter verification, and 9th, all the information from the voters, plus the recommendations of the auditors, the KPMG, will be incorporated in the final register. The commission will certify it and gazette it by 9th, and then it will be broken down in form of the counties, constituencies, and wards in readiness for elections. And the broken down register will be available to our stakeholders, candidates, political parties, and it will also be available on our website. So all the talks about the register should await the gazettement of the register, publication of the register, as well as then sharing with the stakeholders. So the Commission assures Kenyans that their data is intact and that the ongoing processes are just to ensure that we have a clean register in readiness for elections. So let's not talk about 1 million names missing. There's no such thing. It's not there. The 1 million names we are talking about are for those who applied for transfers. And we are undergoing the process of ensuring that the proper transfers are effected. Yes, there are cases where polling centers were degazetted because of the request by the owners of those institutions, and new polling centers were created, and that then would amount to movement of the voters from that polling station to the center to the next center. But those are then aspects that will be made very clear to Kenyans. And lastly, on the register, I want to say that yes, we are stopping voter verification today, but the aspects of SMS and online portal will continue. So until election time. So Kenyans can still check their SMS, through SMS and online, check their registration status. And lastly, on that issue, 7 days before election, every polling station shall have a printout of the register for that polling station. So with all these processes, it's a transparent process. Anybody will be able to check where they are voting. And let's stop this speculation about the register. Another issue which has been occupying media space, and we have also seen it, we received the report from ESCC yesterday evening. I've just seen it, the official one, today. The commission will retreat in the course of the day after these proceedings and look at the report. But as you all know, the clearance of candidates is ongoing. We shall, of course, look at the report. It's the commission that wrote to ESCC and forwarded the names of the candidates. And the information from ESCC is information that we asked. So we shall look at it
and then make a statement maybe in the course of tomorrow on the way forward. But I just want to say that clearance of candidate is ongoing. It is being done in accordance with the law. And for us as a commission, we shall follow the law to the letter. Maybe just to add that as far as clearance is concerned, remember all these candidates, when they go for clearance, they must have a self-declaration form before they are cleared. And all of them have a self-declaration form stamped by ESCC, and copies left at the ESCC, and copies brought to the returning officers. So it's not like we just clear them. And those are some of the things that we consider when we are clearing candidates. But we shall issue our statement on this matter tomorrow once the commission looks at the report, and then we pick it up from there. Bado tukiendelea mtazamaji, muungano wa makanisa katika kaunti ya Embu umeshinikiza tume ya IEBC kuondoa kwenye orodha ya wagombea kwenye uchaguzi mkuu ujao wanasiasa ambao wataeneza siasa za chuki wakati huu wa kampeni. Mwanahabari wetu Moige William na taarifa hiyo kutoka kaunti ya Embu. Na shukran kutoka studio. Na hapa katika kaunti ya Embu, baadhi ya maaskofu wametoa wito kwa wanasiasa kudumisha na kuhubiri amani wakati huu wa siasa na pia wanapoeneza kampeni zao. Na sisi kama maaskofu hapa Embu tumesema, tukinjua kuna mtu ataincite vijana waende kuharibu na mamare yale ingine, tutaweza kuandika barua pamoja kusema huyu hastahili kuwa kiongozi. Kwa sababu you cannot incite young people arafu uende uharibu. Kwa hivyo watu wote wako na uhuru wa kuenda kule wanataka, waambie watu sheria zao ama mipango yao ili waweze kuchaguliwa ukiwa na amani na mambo yote ikiwa sawa sawa. Kwa hivyo hata kana kwamba kuna maneno inaambiwa yasiongewe, maneno yasiyofaa, matushi na yale mengine, ninaamini hata hayo maneno viongozi akitamka akisema jeshi, hiyo ni lugha ambayo potofu, na sisi kama kanisa twapinga hiyo lugha kwa vyovyote vile, na tunaomba kuwe na amani. Na kana kwamba vijana, tafadhali msikubali kutumika kufanyika vikundi pinjani. Mambo ya uchaguzi ni mambo ya maana sana, na ni mambo ambayo watu wa Kenya wanachukulia kwa umuhimu sana. Hakuna haja ya watu kwenda kupiga kura asubuhi na jioni hawawezi kupata kile ambacho walikuwa wanatafuta. Kwa hivyo sisi tunawahimiza tu IEBC waweze kufanya kazi hiyo kwa uadilifu. Na maafisa kutoka tume huru ya uchaguzi IEBC hapa katika kaunti ya Embu wakisisitiza kuwa hawatasita kuchukua hatua kwa wale watakao kiuka sheria. Lazima wazingatie zile sheria za Electoral Code of Conduct, wadumishe, na sana sana wakati huu wa campaign ni lazima amani idumishwe katika Embu County, na hatutasita kuwachukulia hatua wale ambao wataenda kinyume na hizo sheria za uchaguzi ambazo zimewekwa na tume huru ya IEBC. Hii maneno itakuwa hata kuwaondoa, tunaweza kuwaondoa katika orodha ya wale wanawania viti tofauti kama watapatikana na hatia. Hata IEBC ni part moja ya serikali. Hakuna kutishwa, hakuna maana ya kutisha mtu. Utatisha umpeleke wapi? Hakuna county commissioner au police au mwingine ambaye atakwambia we piga kura namna hii. Wananchi wenyewe ndio watapiga kura. Kiongozi ambaye ataharibu hata posters za other candidates, kiongozi ambaye anaongea matusi, huyo atakiwi achaguliwe. Na ningetaka kusema hata askofu na wachungaji wakisema mtu kama hiyo asichagulie, wako na haki, kwa sababu mtu ambaye ameleta vita hata kabla aingie kwa ofisi hatasaidia hata kidogo. For me, it's peace, peace, peace. We need to be peaceful, we need to be respectful, we need to conduct our campaigns. This is to all the aspirants, regardless of the position that one is vying for. We need to respect other aspirants and conduct ourselves with decorum, that this county will remain even after the 9th of August. We still need to have Embu that is cohesive, that people will
live in peace and harmony. Mimi ningetaka kukubaliana na mabishop. Ukiona kiongozi ambaye anapanga vijana walete furugu, hata mimi kama ni kiongozi napanga vijana walete furugu, mimi ningetaka mabishop waambie mimi sifai kusimama na sifai kuchaguliwa. Tuwe na siasa za zisipokuwa na fujo, na pia mtu auze sera zake. Na kwa vijana wenzangu na kila mtu ambaye atakuwa katika upande wa Embu County na pia Kenya mzima, tusikubali kutumiwa siasa, kwa sababu msimu wa siasa ndipo watu wengi sana ambao ni wanasiasa wanatumia watu wengine. Na ni baadhi ya semi kutoka maaskofu, tume huru ya uchaguzi ya IEBC na pia wanasiasa hapa katika kaunti ya Embu, wito ukiwa mmoja: kudumisha amani, wakitaja kwamba kuna maisha baada ya uchaguzi. Ni hayo tu kutoka kwangu Mwege William, na kurejesha moja kwa moja hadi studio. Na kuinginea kwa mtazamaji, viongozi wakuu wa muungano wa Kenya Kwanza walifanya mkutano na ujumbe wa Jumuiya ya Ulaya katika makazi ya naibu wa rais William Ruto katika eneo la Karen mapema hii leo. Kwenye mkutano wao viongozi hao kwenye mkutano huo viongozi hao walijadili masuala mbalimbali ikiwemo uchaguzi mkuu wa taifa unaotarajiwa mwezi Agosti na pia uchumi wa nchi. The elections are not judged free and fair on the basis of the conduct on the day of voting. It's the entire process, the integrity of the voters' roll, the conduct of the electoral officials, the conduct of the state machinery responsible for security, and so on and so forth. I'm sure the EU has always been a close observer of our electoral process, and you can see and feel where things are not going right, and we expect to hear your voice. And the process of building up to a free and fair election also requires that the media houses play their role. They should also execute codes of conduct so that we can start measuring very clearly, and you can also have a way of measuring. Are they being fair in ensuring and creating the environment that will be right for a free and fair election? We are Democrats. When you go into an election, there can only be two outcomes. You win or you don't. We are very strong believers that government is not just those who win. It is also those who keep government in check. That's what constitutes a working government. And therefore, we are very clear, and we are ready to sign any declaration to that effect. It's a very, very difficult race, but the EU will be here as a neutral observer and supporter of this democratic process, because, as I said, for us, Kenya is a democratic and stable country and needs to remain so, because our international and global atmosphere really is not allowing for any country to go down. Bado tukisalia kwenye masuala ya siasa za uchaguzi mkuu wa mwezi Agosti, kwa hivi sasa kiongozi ama anayegombea kiti cha urais kupitia tiketi ya Azimio Raila Odinga yuko katika eneo la Embakasi, na tuvuke hadi katika eneo hilo mbashara tufuatilie